Digital Lafarja, the Gajim Badan Janju Simba Simba Jimbo, Jimmy Wanjo, Sedan Demba Jareda de Bola de Gajimazo, Rigi Buam, Rigi Bumo, Bangala, Sheragi Paru de Jimba Zama, Jeba Joba Deba de Titar number Tower Jate, Pumbonga Bunde Dala Yan Rashingi, Tomber number Yanda Jesu Tao. Tomba ni suzo, sule tomba ni shimayin, tomba ni lekyan su shimayin no, de shindu zorba dan, du shi dan, du chi dan, nambar shiba nan tomba ho, shari bo, de da chö tam je tomba ni de tsini me ba ma ke ba ma ga ba, chi ma me ba, chi ma dan che, chi wa me ba, kan wa me ba ho, shari bo, de da we na tomba ni la, su me, chorwa me, du shi me, du chi me, nambar shiba me, mi me, na wa me, na me, chi me, lu me, yi me, zu me, dra me, ji me, ro me, re ja me, mi ge gang me, ba ne, yi ge gang me, yi ge, nambar shiba gang ge, ba ji yo me do. Mariba me, mariba seba me, ba ne gashi sebe ba tu yo me do. Donga wadan kunjung wadan lo. Wadan la me ishi me do ba me ma do ba ya me do sharibu. Semba nan to ba me be chiri shira ge paru du jemba la tenjin ne de sema de ba me jin cha ba me de jin shi lo le shin de de ne nyang ye le de be tar shin du sum du nam ver shu be sang ge tham shi ge shira ge paru du jemba la te ne la na me ba yan da ver zo be jan ju su mo bar zo bar sa ge so te da wa na shira ge paru du jembe ma riba shimbe ma la na me be ma min yam ba dan yam be ma dong ya tham shi ra de shi ver shi be ma min zu wa na den ba shi ba jan de shira ge paru du jembe ma me ba ta ya da ga te para sam ga te bo te swa Sharibu Janju Simba Simba Chimbo Te Da Shirigi Paru Du Chimba Samula Lapar Jo Chumnin De Singin Sin Tili Sindi Janju Simba Simba Chimbo Papa Jinu Se Wanchu Sheja Wajini Lekso Riki Bu Te Te Shino Te Te Shinde Jitar Kirki Tempa Shindu Paru Du Chimba Samula Chipar Chate Te Shin Chapa Nam Kya Te Se Ramo Chumnin De Ge Te Ge Che Ka Sene Se Dan Tempa Share da de fudan kanjo semba chembo baba chene ze wanjo da dan dembe koru de da da la da mi dan la ma yi da de sa dembe ji de yi dan de jom de ye sumba la mumba do. Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examined all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither pure nor impure. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is the destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is the destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow.
All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayanta gate pate paragate parasamgate buddhi swaha. Oh, Shariputra, this is how a bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva, Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. 오늘 된다고 생각하고 주제가 사니만 넘쳐 못도 된다. 나는 넘쳐 못도 지났어요. 그러다 지나가도 비균 그게 진짜다 됐어. 제발도 파봐줘. 아니 지금 넘쳐 못도 지나서 서로 써야 된다. 지금 판단 믹스해도 가리어 했으나다. 아니 나라도 다 넘쳐 못도 지났으면 아니 직파게 당보고 담로 당당 원에다 해버도 미유로지 하가 뒤중을 안도 지금 레자 셰바 이제 셰바 이내다 롭센도做 있는데 아니 거지 지속이 내주 셰당 아니 아직 거기 인얘기 찾는 바이나 아니 지금 가르치기도 해 그 셰당 가르도 해 셰싱기도 해 셰케버도 해 근데 더는 권예 여러 다 나중으로 세도 그 대량 상담이요 말 니니기 뭐는 이나야 직파게 신이 셰신바다 마신바다 사와 셰 예바다 매바 텐데기 삼로다네 니 골ум체네 안치네 니주 매바 어디래지 말해서 Then getting started with this Sunday introductory lecture in Buddha Dharma. When we express this as an introductory lecture in Buddha Dharma, that is to set it apart as exceptional and different entirely from an ordinary lecture, an ordinary class and gathering. And what makes it special in this way, when we speak of an introduction to Buddha Dharma in a lecture, it will involve a mentality and a purpose which differ from the ordinary, customary objective of a lecture or an ordinary class, in which there's some evaluation going on of some social expectation. The listener listens to discern whether the lecturer knows the topic, is eloquent or not, is presenting new material or not. But that here isn't the point. The listener here won't be distinguishing new material from that which isn't, superior from inferior sorts of information. If they were, they would not be attending to Buddha Dharma. 뭐야 근데 나도 딱 오늘 자기 상황 가리고 열었으나 취신이래 시켜봐 지금 간다 시에 되는 사제람이 줄라 나와 아니 얘기냐 얘기해봐 매년발 해봐 아니 즉 밖에 꿀로 만들어 더는 얘고야 이 자기 당고도 잘 열었어 What is required for conditions for the Buddha Dharma lecture? The lecturer would possess experience in the topic and an ability to express that. The listener would be able to listen with care and motivated properly to do so. 다 자기 뒤에 니버스 담자는 신이기 시켜봐다 시켜봐 매봐다 아니 즉 밖에 시봐 니버 매봐 있나양 니얘기 년당 캐봐지
연단 캐봐 년바도 꿀um 타고치 디니 주나 아니 년가요 말에 교회요 말에 아니 농규 말에 소스 And the second condition that there is that regardless of whether the lecturer is eloquent or is not, that would not make any difference to the able listener, who is an able listener and who has refined their intention, which underlies their listening. And where these two are present, the able listening and the intention to do so, there will be no issue. There will be no mistakes. 디님 자신 고야니 다디네 셰케바 신이 셰케바 여바 이나양 니년 니케바도 매나 아니 자진 마상와 자그레스 아니 신이 니가 매바 있는 대양 마상와 자그러와 어디데 자그레스 These are the conditions that are required. And supposing the lecturer were eloquent, but the listener weren't able, then that would be insufficient. And imagine too the lecturer who is not eloquent and a listener too who is not able, then of course that isn't either. 근데 이들 담아 나도 최신이 지금 봤다 고마 최체바 볼라 아니 직파게 뒤시기 돈이 룽아이 송 구베 돈 아니 차지기도 차제디 뭐다 차지당들래야 너도 차 태모자 태모니 부디 주bun가 길 발로 두세 누구 속다세 아니 누구 속다세 아니 디 룽아 예수나 지우 젠바닝가 속속도 와 어디 두게디 다 된다 된 첨부 누구들 저에게 된 첨부 직 아니 랑기 땅알 되고 두세네 류지고는 그봐 나지고는 줘봐 이지고는 제바치나 도진 부자치고 열어서 제바보. no 제바보. In the lecturing and listening in Patadharma, first the lecturer themselves, with this conception in mind, prostrates themselves 3 times at the outset. The threefold homage or prostration involving bringing the hands together in the Anjali Mudra with the thumbs inside the space left open by the 2 palms pressed together in the shape of a gem now, the hands, which are then brought to the top of the head, to the throat, and to the chest, to the heart. And the meaning is precious as a gem, and one makes their physical prostration in recognition of that, and then their praise to that, and then one recalls the value too. 뭐든지 세상에 다 된적이 아니 천된 된적이 천된 이어받디 랑기 찌올라 뚝도 아니 다 구이 연대 잼발로 뚝도 숨기 연대 인가로 뚝도 투기 연대 구승 투기 연대 되게 아니 말 여기도 내가 랭기 대치도 너무 참 고바치기 위해서는 대신 찾아다 두서 고바치기 어려서 봤어. This meaning expressed in the gestures is the expression when the hands are touching the crown of the head, that I will acquire these physical qualities which I require. And then when the hands touch the throat, I will acquire these qualities of speech that I require. Then when the hands touch the heart, I will acquire these qualities of mind that I require. These qualities I require and I will I will acquire, and I pay homage then to them. 양라 살마 파는 양라 마 살마 파는 뮤 살마 파바 제바데다
간단하게 차 세유기 유기 마셔야 돼. 아니 샵 강바차로 오 딜러만 디더 냠바체 딜러만 그거도 아니 그거치도 천대래. 아 디네 살아마 밤에 아니 지금 살직니 많이 뭐숨 숨래 마음 채워대. 아니 다라기 간단 딜레기다 연대 되게디 아니 라라 그 저외 토네 내 능기 배다 간다라 살 직니 많이 받다 이제 가리지만 그 상말 있어요 천대 뭐 디체 아니 다 류를 퍼뷰서 봐 아니 직하게 라메기 연대 군조 연대들도 아니 그거지들 아마 토베 지금 막 나무 나한다 신선데 탐지도 막 렘베 그거지 산에 당도 야 차체냐 당도 잠바 아니 당당하나도 내 대사비 코웨네로 코웨들 내들이야 당니 아니 즉 예송의 내를 탈봐 그 코웨네를 탈봐 어떤지 미국에서 야 난국이 열어서 In the prostration, as one lowers themselves to the ground, as they lower themselves to the ground, that lowest level where the feet are ordinarily, as one lowers himself to that level, one expresses their humility. And when one prostrates not once or twice, but 3 times and more times than that, it is to express, to convey that one themselves would, by their effort, acquire those qualities which are excellent, no matter how many they are, all of them. Therefore, as one lowers themselves to the ground, they express their recognition of the exceptional qualities of the triple gem, the Triratna, the three jewels, and the gurus, and that all qualities will come from them and from sentient beings. And then, as one rises from the ground, where we are now is within cyclic existence in samsara, and one intends to rise from samsara in escape and liberation from cyclic existence, conveyed again by the rising from the ground. 내 당도 차세 차는 마 되니 아니 다 균자 숨바다 셔라민 것도 아 균자 숨바다 셔라민 균자 숨바디 아니 되베다고 덤버섬데데 이 아니 윤대 템베 거는 아니 다 캡스도 와래 아니 대단냠도다 고송토지 윤대 테디 군조스 그 윤대 냠도 텐토 연구 되지 아니 윤대 첨바지 아니 셔라민 뭐 배운 거 같더니 아나도 추 표바 제발라 아니 거기 남도가 소배 바제만 모여 바제디 시외치도 아니 셔라민 뭐 두고 열어서 Following the prostration, then we take our seats and recite the praise to Buddha Shakyamuni and the Prajnaparamita Hridaya, the Heart Sutra. When we recite the praise to Buddha Shakyamuni, it is the expression of our recollection of the exceptional qualities of the guardian of the teachings, the Buddha, and we then go for our refuge to them, the Buddha, and as we do, recognize the qualities of the Triratna, the three jewels. And then as we recite the Heart Sutra, the in study, Vikalpa, conceptual discursive thought, proves an obstacle to us, and we would banish them through the recitation of the Prajnaparamita Hridaya. 어디 딱내 최무신인데 아무 최인데 그 좋아봐 최인이야 좋아 영화에도 꿀lun줘야 싫어 개심을 꿀lun 맞잖아 아니 최 제발 누가 카와 죽나양 최 제발 탈신기 말해 최 제발 좋아하면 애들이 말하세다 디디 디지도 디디는 꿀lun줘가 그거 열어서 Then in the listening in Buddha Dharma, that itself will require an enthusiasm
to listen in the first place, which is brought about by a refinement of one's intention. If the intention isn't refined, then the activity will not become an authentic practice of dharma, or supposing it does become authentic, nevertheless, it will not be fully consummated and completed. Therefore, the refinement of the intention is critical. 뭐야, 세상 다 좋아할래 제발로. 아니, 퇴발로 표현상 거. 퇴배 표현 맞았나? 좋아할린 말. 대단한 퇴토발로 표현상 말로 최디 제배 고바 미유 여봐. 미유 대배 춘주 많이 봐. 첨부 여봐. 이 최제발로 되는 하나 배 미유 두배 여봐. 배 토백해 강아지 미유 토배 여죠. 오 된적이다. 삼셰바 보고르스 삼셰바이나 퇴바용 퇴나 삼부마로 삼투바 용거로 와서는 오 대체도 뭐 당고 직접 요아지도 미유 통하고 요래서 For there to be any enthusiasm in study, there must first be a recognition that from study follow advantages or benefits. So long as this is not known, then there will be no enthusiasm for study. Therefore, one recognizes the advantages of study, the advantages that go along with the major objective that will be realized by way of study. No minor purpose, but a major objective realized through study. Then when this is recognized, then study and contemplation have their purpose. Therefore, in order for there to be enthusiasm, one recognizes first the purpose of their study. 어야 세상 이제 뭐 아니 지금 오버로드 이제 저와나 그래서 항상 딱 한달 지금 결혼인다. 거기 거기 나둘라서 딱이는 인가버 고고도 마시 세네를 진짜 봐이 마시 세네를 진짜 봐이 니유 차와 디바 대회장 강시 밀비케니 디벨레 디바 되니 rabdu lumbarla ngaba hapotu How is it observed by Nagarjuna in their precious garland? In this way. It is stupid to discard disgusting filth into a golden, jeweled container. It is even more stupid for a person to sin after being born a human. 아니 딕봐 그죠? 아니 인 나베기 고고라로 고고도 당보대로 당고들어 나스나. 어야 다 대인도 잠바 되게 되게 다 가려 맞서도 봐도 잘 직접 시작해 이나서 아 간다 수술을 직 답배 자단 망보 여러 배 이내 답배는 수술을 강바도 배상보 배 주셀에 이바 데라야 라부친 아니 도제 팔람다 아니 유대 조르러 써봐 대다게 개인배 개인 요 강바야 고치 이 강바된 수수고 이마체 어딘데 강바지 요바지 강바지 표주 땅 마셔 봐 강바디나 아니 그 매상와 도사 아니 지금 보래 자 간다 지금 표주 땅 마셔 봐 아니 강바디 표주 마땅 봐 엔디지 치는 샤바 이나 표주 로바 땅와도 표주 땅 마셔 봐 엔디 샤바 이나 아니 미주 지도다 가지고 미디 그 시우지 탑교래 미디 교래 신기미도 그 강바야 보들 표주 땅 신기미도 그 표주 로바 땅도 상도 지도나 저에는 근데 자기로 왔어 제가 꼭 야보지 위에 표주 땅 맞도나 미기 도와 들리지 연구로 왔어 다 들리지 여봐 이나스 아니 들리지 내가 너 지금 뭐지 제대로 들리지라야 내가 지금 좋아다 좋아는 뭐 아니 내가 지금 여봐 이나 텔레 학배에 배 자체와 밀루를 뭐 진짜 다른 가지고 톱이어래 밀루 지키는 아니 랑이 표주 땅 마셔 봐
배주 마땅마 배주 로바 땅와이나 아니 하자는 델리지안 방아레스 어디 드시죠 거를 손 As for how one may explain the meaning of the verse in a way that produces a feeling for it, that may be done in any number of ways. But here we may liken an extraordinary palace built of gold, silver, bedecked, bejeweled in diamonds and pearls, and liken that to ourselves. And imagine such a palace and imagine the individual who inhabits it choosing to trash it, not to use it, to misuse it. And imagine others observing this, how they would feel to see a person who owns such a palace misuse it so, use it badly, and trash it. People would think of that person, that is not what ought to be done with such a place. That would be the feeling that they would have. And now, like that, but more so, beyond that even, imagine the precious human rebirth, which is what we have ourselves gotten. And to allow that to go unused, wrongly used, or be trashed, and how it is worse than this. that's was 시리 공부할 때는 뭐지 세르기 임바티 임바티다 만함도 밀리 토바티 총거를 다 강바들의 개인 망보 히파스 뭐지게 망보 개인 잡아티다 만함도 밀리 토바 마세 밀리 틸 튠지 차상 때 튠지 마상하면서 상황이 총거를 다 강바디 배주 마땅와티다 만함도 밀리 뭔가 팀이 이뭐 말래 받으래 다 배주 로봇 땅한테다 아니 만화도 밀리 누가 싸워 배총네 다 숨고 열애서 The palace built of gold, we may now liken to our own precious human embodiment. And that palace of gold that furthermore is bedecked in jewels and diamonds may be likened to how we possess not only the precious human embodiment, but all the additional conditions supporting it as well. And now to fail to use such a palace may be likened to our failing to find the essence in the human endowment. And to use the palace wrongly, misuse it, may be likened now to our engaging in misdeeds, negativities. 근데 이도 말하면서 달래 밀루 배시 딱 한전 잠불링 디나 샘진 아니 그 망보 아무도 배자 람링 도단도 쉐바이나 또 리툭 시 리툭은 나네 아니 배 미시 센다 루루 말 라마투야 제발도 해봐지 나나도 밀루 제발지 생도 토바래 밀루 제발지 데레 배시 한자 배시 토마투야 토바도 어디를 지어래 다 근데 토바디 아니 즉 해주 마땅히 샤바이나 아 밀루 토는 그거만 좀 와라 밀루 토마토 제발 가야 내가 차봐 직제 다 배주디 방금 배주 제바디 냠내 맞제버체 아니 지금 밖에 누구 그 버신을 내봐 디벨레 제바이나 아니 다랑도 동해 영화 제바로 제가 위디 배주 로봇당 들리잖아 하장이다 너로와 항바 첨부 된대래 근데 인고에 견제 가서 위디
양조 대대 톡초조 요말 류디 렘발이야 다 유. 예. 망고시고 창고요. 오 디비디 돈다 삼로 땅네. 아니 다네 메로디다. 배주시 땅 투어 지고 열에서. The precious human endowment in a world in which there is such diversity among sentient beings, that diversity in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, summarized as migrators through the six realms beings, those six realms beings haven't gotten that exceptional human endowment that we have. Our situation is to have gotten what is nigh impossible, and to leave that unused then would leave the incredible opportunity, would squander the incredible opportunity, and to instead harm others, to engage in destructive action of violence towards others, then would become cause for our own later pain, a grave mistake and a shame. Because it will not happen that again and again we are embodied human being, because in order to be so, we must have complete and present many causes for that and the conditions which allow for it. Thus, we ought to proceed rightly. 뭐야, 저는 다음으로 톱고야 차가 톱 제고야 차가 제벌. 만화도 톱고야 톱 다다 톱고야 밀리들이 톱을. 아니 상고야 돼. 그 몸에죠 강라면죠 양라 체대죠 많이 봐. 세바 상담에죠 세바랑 신도 맨날 봐. 근데 많이 봐. 상담 쌤들 아마면죠 근데 많이 봐. 아니 저 공보다 양라도 마찬가지로 근데 많이 봐. 된제기 빼다 상고야 차상 상호. 된제기 물류상 뭐직 토발. 세단 된제기 물류상 뭐디 다 다진 자라당 신체네. 다 냠내 지치 맞도 봐이나 아니 톱네. 그거 맞은 거 와. 세단 비인디 다 아주 가르치고 그래서 다 냠내 물류디 키네. 다진 라파센 두스 님불량 버서 님불량 버레스. 다 냠내 지쳐 버레스. 어디서 비가래서 All that needed to be achieved is achieved and had in the precious human endowment. All which needed to be parted, separated away from, has been separated away from that precious human endowment, so that now the conditions are complete and present, the conditions of having one's native intelligence intact, one's physical faculties present, not to be unwell or disabled physically. All of that, those conditions are now gotten, are had in this precious human endowment. And at this moment, then, to neglect the practice would be a lost opportunity. Then what ought one do? One would, through their practice, take the jewel in hand. 근데 이게 딱 이제 가war래 그래. 가르치래 그래서는 딱 밀류 딜랑네 야면 가르쳐 그래. 저거지 그래. 딱 아니 니와 될라. 딱 야면 가르치 투 그래. 딱 등이 저 계신 부차 그래. 소마. Then where do we find ourselves? Taking up the precious human endowment, which practices would we then engage in? That is the first question. And the second is, which practices are we capable of?
뭐 이제 인도 좀 봤다. 냠내 가르치고 그래서는 다 냠내 제 림바 다고 자신 랍다 타다 신다 근데 림바 림지 타숨 용거로 와 제가 림지 타숨 예배 나네 다랍 중앙이나 다 직박에 라다 신 탐지기 된 루트베 아니 직 장주고 셈을 랍네 장주고 셈을 랍 아니 랑게 된 다르친 봐 신기 된 다르친 봐 람림 되는 시야겠다 미 타둑 도비야 송화되라 아니 다 냠네 랍스 제시기를 해서 And so then, which practices must be undertaken? Famously, it's formulated the best practices, the intermediate practices, the inferior practices, these best, intermediate, worst, taking first that best of practice, that is the achievement of well-being of oneself and all others, which is brought about through training in the awakening mind of bodhicitta, that once it is undertaken and one does train in that awakening mind of bodhicitta, then will realize the final well-being of oneself and the well-being of others, and this that is recognized as the very best of practice. 뭐 딱 이제 친들 매바 배워다 지 투스 랑 지뭐 두야 차제 마상와 저다 친들 매바 이제 인바 이나양 딱 이네 딜레 때 딩도 가리어스나 딱 수수 농에 용모고 동에를 타르바 제바 다 타르베 고방스 코알 타르베 타르바스기 딱 되어 어디 톱을 쳐야 돼 기분 쟁기냐면 제가 그래서 Not able to do this, not doing this, then now considering an inferior form of practice, one wishes to escape personally pain and sorrow and strives for the liberation from cyclic existence. This, the form of practice of the individual in their intermediate capacity. 뭐있다 기분 쟁 딱 이네 딱 밀루딜레는 냠내 가지지 배 냠내 가져 다시 해도 딱 쪼도 뭐 이나양 딱 단도 말한조 못하니 다른 게 말한 세대기 개발도 집에 다 생기지다 다 세대 류디단 세대 냠도 내 투야 여격이 주주치고로 다 이네 주주디 존이 주주 사바슬레가 주주 사바들레도 양조 미드 하다 미 고방 양조 고는 토베지 이게 냠내지 제바이나 내가 냠 직접 하다를 랑기 밀룰렘백다 냠내 충슈티 어디래지 잘 해서 Taking up the precious human endowment in the practice, which is the inferior form of practice, the worst of the forms that practice may take, will be to recognize the continuity from the present life and the self occupying the present life's mind and body, which is embodied again subsequently. And the practice is to ensure that in the subsequent embodiment, one is embodied heavenly being or human being. The practice with this in mind is to make the least of the essence of a precious human embodiment in practice. 그래. 레지 냠내지 정말 그거 얘는 밀룰렘 거 그거 맞죠. 밀룰렘 밀룰도 촐랐다. 밀룰렘 거 그거 맞죠.
아니 라니 수수 직박에 류단 셈 카테르도 아니 교바지야 귤차 교바지 동해지야 귤차 어 제가 인디다 디 마요야 탄다 냠네 치투야 디 단다 제약 주주 약쇼 주주 전에 약쇼 게임기 전에 자산 창조 개인 탐지 재사조 딱 주주 딜레 하바 딜레 상아 한 주주 신바 요 말에 제가 나는 주주 딘데 상보디 녀토라 마상와 당에 냠내지 지기 인사마다 굴롱쳐야 돼서 Any practice that is not one of these will fail to extract the essence of the precious human embodiment, that precious human endowment, and will be the failure to realize its purpose. And that will involve then when mind and body are decoupled at the moment of death, at the end of life, that and difficulties only will follow after. There is no better time, no moment where there will be more in the way of supportive conditions and more freedom from interference than the present moment. There will be no better moment than this. Therefore, this moment, this life, would not be wasted and would be put to practice. And in this way, one would refine their intention. 어이 세상다 유정사 굴롱쳐봐 굴롱쳐야 돼 당에 그배 그수 미유 간다르 즉 못투네 모tor 함이 고마 터베라 굴롱쳐네 냐네 체직 아니 지금 거 하는데 탈 눈에 탐제를 탈네 여와 때도 여와 터베하게 탈베 고마 미유체는 냐네 체니 아니 랑 탈베 고마 터바 또 맞지 신 탈벌로 건드기 삼백이 꾼이 랑네 아니 냐네게 다 한다 신또 된 탈치 뭐 제도야 냐네 체가 뭐숨 딜은 뭐 숨보 딜로 봐 삼로탄 네 이제 내 자리 지기 디치도 아니게 다 지금 최미 그래서 마지막 저기 뭐 근데 지기 삼바치 딱 울릉 데레지 요바이나 아니 최지도 또알려 개발지 그래서 This is the refined intention, an intention that is refined to reflect one's own objective, the objective that may be ensuring a continuity of fortunate rebirths as heavenly being or human beings, the first, or the intention to find escape from the pains and sorrows of samsara itself, so that a state free of pain and sorrow, which is constant, may be achieved. The second, that is lasting, may be achieved. The second. And the third, that not only for myself, this escape and liberation, but for all others too, may they be situated in escape and escape from samsara, so that I myself and all others may enjoy liberation. That the third. The commitment to act in any of these three ways, to practice toward that end, the commitment to act, is the intention that when refined would produce an enthusiasm. 근데 냠내 라야 돼 냠내 남수 란 고고 요바 인도 다 냠수 라야 돼 아니 tikpa 투즈로 예제들이 요바 아니 투즈 딜은 냠수 라야 돼 투즈 딜은 냠수 라야 말에 세야 된데 투즈 요로서 대야 요 말에 디 매고 진짜 가르스나 다 간다 아주 그 최체 투즈라고 지라나 제고 삼바 직체 안에 지금 제일 파치는 지그레 삼바 니체 드린 shumason sanyi to chena saba o di changma lo
다 취지하게 바지 취라 냠내 지하다 바지 최소 어디 차기 어려서 Then undertaking one's practice as one must, won't involve some differentiation between appropriate times for practice and inappropriate times for practice. There will be no such thing and no time when it would be appropriate not to be undertaking their practice, and another time where it would be appropriate. And why not? Because so long as we think, I will wait for a better moment to practice, I will delay just now as this is not quite the right moment. Tomorrow will do just as well as today. When we think in this way, we are meeting with the greatest obstacle to practice. 뭐야 이 랑기 류는 쌤 니디 파카마 레고는 지투고 그 제자는 안 지역이 차지 마상와 차 제자 니 카테야 뒤지 디리 디리 상이들 로제마르스 니데 메바르 이 메바 이잔다 최제 뒤지 제라 세죠 디용 뒤지 요마 단다 드링 단다는 지역사 최제 뒤지 단다네 오 고통의 지고 열어서 The practice must be undertaken while mind and body remain coupled as they are. For if one delays and they decouple, then afterward there is no longer the conditions which are required for the practice. Therefore, it won't do to imagine that tomorrow and the next day and next year and so forth will provide the better time. It is not certain when that timing is not certain. What is certain is that the practice must begin now, starting today. 이제 담았다 취 간다를 취고는 뭐 차는다 취 제외 주주 드리는 임바 되게 내가 쌤은 참여도 안에 고추 주세 다 고추 언제 담았다 맞고 담고 취 퇴바 채나요 취 퇴바 채나요 퇴비 치기 소마 두바 안에 되네 퇴비 퇴 삼바 채나요 삼비 퇴 뭐고 다스 퇴바다 삼바 제베 퇴인들하고 귤을 공부 채나요 귤을 마제바 채바디 아니 다 가르치는 애들 좀 가르치는 식생만도 와래 돈 맞고 와래 랑 고민이 많게 와래 다 좋아디래 다 좋아딜라다 치돌라다 좋아디 치돌라 다 가르스래 가르스 연구여래스나 다 랑이 귤라 다 식생만도 돈 고마도 귤라 맞게 와디 아니 다 랑라 아니 뉴모게 바자 차베기 왕게 샤베 바자 당의 왕게 샤베 바자 킹베 왕게 샤베 바자 아니 지 대좀로 써봐 따와 이게 바자 쌤 나도 쌤 바자 괜히 쌤베 그러면 서샤가 그다음 뒤도 다 바자리 세와 치고 원해서 바자리 마세나 아니 맞아 쌤 냠내 제바 있나요 제마 두 바지 깨지 이 바자리 지기 원해서 The nature of Bodhidharma then is that the moment for it is the present, reflecting upon that, and then commencing, one would engage in their studies. But as they do so, when they find they cannot recall what they had studied, or when they can recall it, yet they can't comprehend the meaning
of it, or when they can recall it and comprehend the meaning, but cannot cultivate what is meant in meditation, then we would ask why it is that that person cannot recall what they have studied or comprehend what they recall or cultivate what they comprehended. The reason that they are unable to do so is mental afflictions, klesha, are dormant in their minds. There are latent desirous attachments and latent hostilities, latent pride, doubt, views, and they bind the mind in an unfree state. Therefore, these latent klesha must be removed. So long as they are not removed, then these obstacles remain. 오예, 세상다 바자 디게디 마세나 다 맞아. 냠내 가서 제바 있나야 제바디 냠내 드로마투야 이코 바자디 제바를 해 진다 봤어 세세세 다디 제자지 다나 바자디 세고로 바자 세월라 가르 거래 아니 라메 맹하고 라메 맹하라 때는 세고래 라메 맹하라 맞대 봤세 두고 버해 세다다 당하냐 봤으니 뭐다 당하냐부터 개체 뭐인 거다 균세 뒤 차를 해서 While latent mental afflictions remain, then no matter how one practices, there's no authentic progress. Therefore, those latent mental afflictions must be expiated. And to do so will require the upadesha, the pith oral instruction from the guru. They provide the means to removing those latent mental afflictions. 세상다 당할 때는 맹아 다 바자 되게 세 고고요 인도 다 당할 때만 보고 라마 봐 라마 때문에 당할 되고 말아 당할 라마 때문에 세상다 대인도 다 남이 다진 기부 숨기 냠내 체가 미유 숨부 남제는 뭐 숨부 대 상기 줄라 깨발라 당할 태워도 당할 태워발라 당할 태워 라마니하고 제가 당볼 라마 때 봐서 개체쇼 람링이 짜와도 신이 된 수요신 어제 삽제되고 도시 중앙을 해서 The upadesha, the oral instructions from the guru, remove the mental afflictions, the klesha. Without instruction from the spiritual mentor, the mental afflictions are not removed. So thus the path for individuals in their three capacities, that path which would arise in that individual's mind will arise in dependence upon upadesha from the upadesha, oral instruction from the spiritual mentor. And so the reliance to depend upon a spiritual mentor becomes the very root of the path. 뭐 소치세다 근데 인도다 라마 템바생 다 제시대야지 아들은 나도 롭생이나 삼디 차기 요래 제가 라마 땡주대라 라마 템바데라 가지 지려고만나라 셰야나지 가지 라마 땡 투야라 템베 페윤상 거래 아니 마뎀바 이나야 니미들이 요 템베 페윤다 마뎀베 니미 셰바체 아니 대강을 다 땡주 가게 땡주 양다바 가래 땡주 로바 가래스 다 디기 서브젝트니 마음도 다 대신적이 요래서 We arrive then at this point in the text, how one devotes themselves to the spiritual mentor. And during past lectures,
now, at this point, already behind us, are the characterization of the advantages that follow from relying upon a spiritual mentor, as well as the disadvantages of failing to do so. Both of these have been characterized, and now we consider how one devotes themselves to the spiritual mentor, the correct way to do so, and the incorrect. 예, that's you that tembe pen some down the tembe pen 그 장가 제 땅도 장가도 주다. 어제도만 지나나야 야야 자기 열 가서는 딱그 장가도 예배이나 아니 셈나가 삼로다 그 짐바티 얘기로 와. 삼로 땅 투야 삼로 방림제 땅 투야 아니 수수 셈나가 즉 tembe 좋아게 아주 강가 연구로 와. 세상 뒤인데 어저 장가도 거는 망고 얘기 유. 세상 이들 들이야 담스타 간데스 신이 때문에 배 당고 장가 게 당고 산지지 고방을 냐와 당고 산지지 고방을 냐와 생들 제가 뒤인데 신이 때문에 산지지 고방 냐와 산이 맞대면 산지지 고방다 냐와 말에 링어 제가 당고 산지지 고방다 냐와 되면은 연구 말세다 당고 냐와도 제 신이 때문에 진 산지 당고 직 작업을 해서 The advantages to relying upon a spiritual mentor, a spiritual guide, are summarized as 8 advantages. And I will review these advantages, because by doing so, when one by doing so, one will become able to remember them in such a way that in a stepwise manner they can review them as progressive. And so I will review them. And the first is that one will come closer to Buddhahood. When one devotes themselves to the spiritual mentor, then they draw nearer Buddhahood. When they do not draw nearer Buddhahood. That grows more distant. 뭐야 딱 선대로 반지지 고반다 녀와 생기데 그 수수고스나 라메기 소 라마기 라메기 랑 담바템 발테네 담바테 당아템 발테네 랑기 냠슬랑 발테네 아니 산지지 고반다 타른 구메바 당다 녀고 아니 랑기 줄어 초께 두야 이거 강가 다 용거를 띠가가 라마템 발테네 용고 요래 손스 One draws nearer Buddhahood by what? Due to whom does one draw nearer Buddhahood? By the effect of the Upadesha, the oral instruction of the spiritual mentor, which become basis for what is put into practice. One draws nearer Buddhahood. One does not find Buddhahood growing more distant. One draws nearer. The path arises in one's mind due to having relied upon the spiritual mentor. 또 시세서 녀와지 나 녀와 대라야 고다 가다 녀와 체기 치도라 아니 다다 뭐 라마텐 라마를 취지 녀구르와체 녀구바라 체네 아니 산지지 고바 다 녀와 소구여서 손을 Yeah, you just. 라마 취지 녀구르와서 지와 sabje lama nyewa tela lama tambat temba rangi lama ke tana se jo te rangi jamsu lama nyewa chikse ani lama lo cheji nyekuru eba juba se jo ta ju nyewa soya che do ani lama temba ma te lama lo cheba ta nyeku ba lo soba che ne ani sanji ju ko ma la nyewa cha eso. So it is, you will come closer to Buddhahood by practicing the Upadesha, the oral instructions that they have taught you, and you will come closer to Buddhahood through making offerings to the spiritual mentor and serving them, not merely by relying upon them, but furthermore by making offerings and providing service to them. 뭐야 cheji
그 개버리기 니와도 좋은 차도 좀 안했다 개버리기가 거와 니버디 개버리기 와서 단 대충 개버리기가 되나야 단 라마기 시든 두베 라마기 간다디 그런 담바 템바라는 게 냠술라 아니 라마 개버리 좀 라마 개버리 좀 아니나 아니 상게다 전주 선박가 개버리기가 라마디 개버리 마주와이나 아니 상게다 전주 선박가 개버리 마주 대대 차기 그래서 And it is then the advantage to that one pleases the victorious ones through their reliance upon the spiritual mentor. Um, by practicing the Upadesha, the oral instructions from the spiritual mentor, the Guru, one pleases all the Buddhas and Bodhisattvas. But when one does not practice the instruction of the spiritual mentor and does not gladden them, then one thereby also does not please the Buddhas and the Bodhisattvas. 뭐예 그냥 참 사바날 도바로 사이는 다들 라마게 얘는 상기서 요즘에 제바 라마 마게는 상기서 요즘에 미제바 세야지 그 준생 가르치고 와서 군이 미유지가 상계의 전주 선바들 쪽에 권한 쪽에서 간다를 삼로 따야 미유로 가리었으나 등쟁이 동행세야 아니 선제는 즉 대화 토비야 이 구조 미유로와 일단 디 라마게 간다로 라마 땡 거야서 그런 라마 좀 땡야 그 라마데 가서 그 동행세야 대화 두야 그 탑지 땡 거로 제가 군이 미유지와 있는 직가나 직가와 직도나 직마가나 시행마가 직과 이미 준센디 미유지와에서 디 자기 열에서 Hearing that when the spiritual mentor is gladdened, then all Buddhas and Bodhisattvas are gladdened. And when this spiritual mentor is not, then the Buddhas and Bodhisattvas are not. Hearing that, one will wonder how it is the case. The reason it is so is they share the same purpose. The purpose of the Buddhas and the Bodhisattvas, their whole mentality, is a desire to dispel the pain and sorrow of sentient beings, and the desire for sentient beings to realize well-being. That is their purpose. And so it is, and the means for achieving that is the means to sentient beings. For their achieving well-being and dispelling pain is their reliance upon their spiritual mentor. And the spiritual mentor wishes for the well-being of sentient beings. When the spiritual mentor is gladdened, then the Buddhas and Bodhisattvas who share their same purpose are gladdened. 오야다 이네 탑 니버드 가려서 라마라 상승비비 개벌 주와스다스 오케이 라메기 샤도 슈바다 라마라 쳐바 녀고와 간다 데데라 제네니 개벌 주와신 딱 합시 니버드에 손스 Then the second means for gladdening the victorious ones is through making offerings to the Guru and serving them. 오야다 이네 에 숨바데라 뒤다 디크로기 미수바 세도 뒤다 디로지 미수바 세다다 치 뒤지 미수바다 난기 뒤지 미수바스니 니 잘그래 다치 뒤지 미수바스도 다 만나줘라 바게 지 랑기 동아 예수기 죄배기 남샤가 때나니 배 시야나 나와도 차배 왕기 분내가 제가 막고요 어디서 내 미투바 차와디 어디 연구를 손하시 The third advantage that you will not be disturbed by demons or bad company describes external demons and bad company and internal demons and bad company. The external demons and bad company are those individuals whose physical, verbal, and mental actions motivated by their desirous attachment and hostility and so forth will not be able to
harm one. 제가 라마 신이 된주 정보 총원라 되는 치 뒤 주네 맞어 맞아 가지고 내가 그런 봐 쉬워 어디 저 용거래 아니 니가 나기 뒤지 나기 뒤 니목 좀 줘봐서도 되 수수줄라다 나기 뒤디 되지 차방으로 안 금방 나게 따와 또 망고시 가서 장대와 어디 저기 따라라 오늘 다음에 뒤긴다 이 맞대 봐이네 되게 되게 맞으려 그 못하는 내 되고 신이 때 봐이네 되게 되게 내 못해 봐인 거래 손 By relying upon the spiritual guide, then those external demons and bad company that would harm one, their harm is averted. Furthermore, they are pacified as well. Then the internal demons and bad company that are desirous attachment, aversion, pride, doubt, view, and so forth within one's own mind, that are the real demon within one's own mind, by relying upon the spiritual guide, the harm by them is averted. But when one does not follow the spiritual mentor, then those klesha continue to harm one. 근데 이제 사람 똑같은지 유도 공는 것도 표와 비와서 사다 람스는 바카다를 람지 유인데 야 뭐가면 그 때우로 되게 강어 그 달에 까지 침못 거 봐. 그 한다 또봐 남지 가리키고 이러나 되게 깨워라 강에 봐봐. 어디게 찾아 되게 남아 때마다 영어를 손어. Then one's insights and realizations into the levels and the path will increase. That is the following advantage. All of the qualities of one's own mind will develop and will progress without undue hardship. Whatever the realization, they will develop without great difficulty through one's having relied upon their spiritual guide. 내가 나도 남아 하면 봐 때마다 때네 저런 신의 신도야 딱 한다 배 신이 땜발라 아니 신이 마토베 당에 매봐 신이 땐투가 신이 땜바 대양 병원에 전에 신이 배다 랑 간지 되봐 여바다 충분히 신이 땜바 못하는 용투고 여바 되게 신이 땜바들 용을 해서 And then one will not be deprived of virtuous spiritual mentors in future rebirths, in the many subsequent lifetimes. One will continue to meet their spiritual mentors and continue to be able to devote themselves to them. This is the result of having dedicated themselves to their spiritual mentor. 야, 다 그냥 눈바닥에 손도 몇 동안 상가라고 직 간다 하게 개월내 사기 내들어야 년도도 된도니 요 되는데 된도를 깨고 요로 년도를 맞고 요로서 맞이버디 신이 때문에 있는 비용고 요래 손으로 And the seventh, that you will not fall into the disastrous lower realms. When one is re-embodied, one will be re-embodied either in fortunate rebirths or disastrous hell realms. One needs that rebirth in fortunate realms, and needs to avoid rebirth in disastrous hell realms. 다 예바디 내가도 다도 된 담제 배매도 줘봐 그래서 내가도 담주 배 줘봐서 내가 지dengi dewa. 아니 다도 지denle 대베 대와서 근데 간지 대화 간지 토고 유반나야 대화 탐제로 까맣게 받은 토고 요에 손었어. And then you will effortlessly achieve all short and long-term
aims, the realization of all short-term aims is the realization of mundane well-being, and the realization of the long-term aim is the realization of supermundane bliss. It follows from devoting oneself to the spiritual mentor. 어이, 먼저 배는 진대서 지대배 대화다 지대를 대배 대화선데 는 고체벌 가리어서는 지대배 대화선은 말하면서 다 소화 대화도 강하랬다. 소화 대화도 말하면서 제 지도 나왔다. 고로 대화를 고 대화를 했는데 아니 제가 다 지도가 지대배 대화를 다 지대를 대배 대화선데 맞아. 상맥이 대화서 그랬다. 상맥이 대화서 그래. 지대는 대배 대화서 그래. 다 간다 좋아. 계속 강하다 트레니. 아니 지금 보게다 상맥이 간다를 이러다 지금 간다를 사진이 있는 게 풍부다 트레니. 아니 다 대화만 보죠. 되게 강한 상맥이 대화서 그래. Mundane well-being and supermundane well-being differ, as the first mundane well-being is a feeling, that which is meant when we speak of others, when we say they are well or are not well. It is a feeling and a sensation of well-being, while the supermundane well-being is to be parted from the compulsorily acquired contaminated aggregates. Therefore, it is the uncontaminated bliss, or the bliss beyond mundane well-being, parted from mere feeling of pleasure and pain. It is to be parted from that compulsorily acquired contaminated aggregate. 다 너무 저 동나 다 간다를 타만 지금 한기 내송도 미동하게 다 내송도 미동하게 연된 되네 쟤네 아니 라라다 대화 토비야지 다 내속 대화 가리는 내가 대화 타도 대화 가리는 이 탐지 다 토비야 이주 조도 거쳐를 그러나 아니 신이 땜바 생들의 용어를 세다 신이 땜바이나 내송도 미동하게 용거를 아니 라라 픽션만 재미가 있다 대화 치중을 막 가리지는 얘가 막 토바디게 찾아 연구를 해서 Then, in short, from the averting rebirth in disastrous hell realms to the achievement of all temporary and ultimate forms of well-being, all of these alike share the common cause, that is, to have relied upon a spiritual mentor. So it is that having done so, one may avert rebirths in disastrous realms and realize their every wish. 어이 편이 제제 다 마데메 님이 제세데 다 템바 티기 도쇼 제여라 도쇼 제데 아니 마데메 님이나 차그래서 These are the 8 advantages. Then there are 8 disadvantages to neglecting to rely upon the spiritual mentor. They are the opposite outcomes. 템바 제데 섬을 뭐 코르스는 마데메 제데 대가라 냠도 연구를 해서 그까 제시 로스라고 해요 말 다 니즈 니바데 가리오레스나 데 포테스타 지금 삼로탄 거에 내가 유저로 요를 유저로 가리오레스나 다 신이 때니 이수 야고 마충와 이나 아니
다 견지 요래스 다 어디 다 대시대 잡아 요래서 When one understands the 8 advantages, one will easily understand as well the 8 disadvantages that are their counterpart. So this doesn't require a special additional explanation. But what will require further thought, as it is an important point and could be a problematic one, is what happens when one relies upon the spiritual mentor but does so improperly. 뭐예 세상디 알았으나다 때나 캡산 첨부 되겠지 요래 마데나 이미 첨부 되겠지 요래 다 디니 기들 다 템바들 캡산 치 요버디 셴 템바체 야 템바 대양 야고 마템바 있나 다 콜라 야 체바로스나다 간다 녀바 가리요레스나 다디 데스 녀바 첨부 요레스 어디 와저다 마뎀베 템베 분야에다 마뎀베 님이 띠줄로베 님이 게 생다 다가들이 저를 손으시 This that is 8 advantages, great advantages that follow from relying upon the spiritual mentor, and the 8 disadvantages of failing to do so. These, then in the middle, between these, is the scenario of recognizing advantages from relying upon the spiritual mentor, and then in relying upon the spiritual mentor, but doing so improperly, incorrectly. Are there consequences to that? This is a serious fault. So there is the section following the 8 advantages of relying upon the spiritual mentor and the 8 disadvantages of not relying upon them, an additional 8 faults or perils of relying improperly upon the spiritual mentor. 어이 제자다 가마 당고 때 얘네 바로 양식 거기에 딘수 야고 맞춰와 딘수 로바 어디제 좋아이나 아니 녀바 첨부 요레스 딘데 녀바 다 마요 치도라니 가르쳐 버려요 그래서 뭐 아니 라마마 담고 라마마 대고나야 다 딱지 레퍼 치고 그래서 제가 레퍼 맞에는 라마 맞대 맞아 레퍼 딱버 체니 아니 라마 땡고 아니 개치 못 사기 어려서 First one relies upon a spiritual mentor, then later they begin to do so improperly or in the wrong way. And then this involves a grave misstep, and this ought to be prevented. What would one do in order to prevent this? Before one ever did devote themselves to the spiritual mentor, they would examine that spiritual mentor carefully and would never engage and would never rely upon the spiritual mentor without having first examined them. This is of great importance. 이제 알레전드 시대가 하나가도 뒤에서 심송 때 시대 단다 조금 말해서 아니 되는 뭐 어째 들었지만 나는 된지 로베 님이 개체 아니 지내다 이미 좀 뭐 세상 아니 드링 대샤 당아서 조금 차다 조금 치고 조금 제치도다 딱과 치고로 딱과 제치도 저 지내 보고요 세상은 나도 저 지내지 되게 인연이 남아서 도가 이거 가서 송쇼 The eight disadvantages or perils of relying improperly upon the spiritual mentor, we won't be able to complete now as time is nearly up. Next week we will, and then this will be followed by how one relies upon the spiritual mentor in practice.
Now, we will conclude the placement meditation here and now engage in an analytic meditation through the Q&A, and any questions that you have, please raise them. Whatever the question, please raise it. And then, if there are no questions, then we're going to have to look for some other strategy here. I have a question. We're talking about latent obstacles to practicing effectively on out or life, and that the guru's oral instructions, well attended, address those latent obstacles. And I was just wondering more about that process. Particularly, to me, the word latent, unconscious or outside of awareness. That change? Do those obstacles become conscious? Tending to the guru's oral instructions. 얘기 지어디 교수 디 서버 마저나 양게 아니 간지 빠난다 아니 관심이 아니 심칸 리파기 키치세 단지 여러 아니 삼삼다 아니 최케다 아니 따따 맡은 바되는 정으로 제zan데 아니 여기시게 아니 박차 아니 녀몽기 박차 송기도 아니 아니 박차 된서 세월라 아니 라메기 맹아 라땡오레스 아니 라메기 맹아 네 지신드 아니 땜바이나 데네 네 용몽된서 박차 된서 아니 상조 그레스 다 내가 되게 걸 아니 some 독티 아니 제 거야 되는 정도 다 아니 라메기 맹아 라테네 아니 박 녀몽 박작 된서 아니 상월 저땅 때 강식이나 당봉아 아니 박착 아니 타니디 코드 아니 ng으로 마옹 하는 거는 ng보다 아니 무슨 ngomba 여러 ngomba 마옹 하는 거는 ng은 줘봐 디서부터 ngung교로당 박착디 아니 되게 개발 통도 아니 박착디 아니 ngung교로 마임바 어디 직제 제가 아니 라메기 맹아 라테네 아니 박착디 아니 간레스 ngung교로와 수조 톱기레스 조그레스 디서부터 다 간다. 저는 뭔가도 동의 깨야. 동의 대독이 세로다. 되버 대와 민두버 동의 생다 대독이기 대시 개비용도 대와 간의 총알에 동의 간의 총알에 스티버들. 따져서 동의 딱 하고 동의를 차샤바 이나 동의티 용해야 되라. 겐다 유니 딩으로 치겨.
다 주다 깬 이거나 가려서나 유 유모단 깬 박차스 어디 도단지 네 도단지 지 뭐 삼로 땅 거야 저래서 얘기지도. 얘기지도. 제단데 아니 규단 깬데 라도 삼발라. 아니 요몽단 레라 비로와. 어다 요몽단 레다 디월라. 아니 레. 아니 박차라 잘고 그래. 동행이 유 응. 같이 해서 동행이 유디 이래 유모 어서 응. 동행이 깬데 레다 유모니를 때는 동행이 깨워 그래서 이는 박차단 레디 찍버 아니 직송 아니 찍으래. 지금 바자들 디르베. 뭐 바자들 유목의 샤베게 레데라 바자스레로 유목 파샤요 유목의 셈거든 누가 샤샤로와 응. 어디를 바자스 셈거든 동의게 이제 아니 레수 자웨기 뉴바디 뇨모로와. 뉴파티라나 되는 마다다 네. 레드 산이 저와 네. 레드 샤니 저와 네. 티 유모체 네. 유모티기 샤베 레데라 다 바자스 민다 아. 아니 Dit 뉴파티 jongen, ik zei lady, en ik was 어 en die lady aan die simlen moeten in negro. 레디 짱마마 써봐도 대리로 작업은 싫다. 쌤뭐 En 작업. het zit aan die lady labde en die jawa yang gogro. Lunga isungi jawa 강 루마이나 en die 되게 leyin 말 goro. 바자다 레기부터 저런지 가지고 명치다 그러와. 맞아. 거기 어느 착배 왕기 아니 거기 바자 샤셔. 바자 쓰다 간다 걸 누가 샤셔. 내가 걸레 바자 명다고. Ja, dat is ook zo. Ah, nee. Pain and in pain and pleasure, pain is undesirable, pleasure is desirable, and it follows that we consider where pain stems from, where pleasure comes from, and pain comes from the causes for pain and condition for it. These two, causes of it and conditions for it, and the cause of pain and sorrow is the klesha, the mental afflictions, and the condition for it are these latencies or residual actions. So for pain, pain's cause, that is klesha, the mental afflictions, and condition for pain, that is karma, or maybe described as residual action, that is the klesha, mental afflictions, act. Then there is a residual force that remains as well in the mind until it is removed from the mind. For instance, in desirous attachment, the desirous attachment causes an action,
And the residue or the residual action of the desirous attachment is the latency that remains. 왜냐면 거의 이 흔히 이 렌즈는 기후 충무거든. 렌즈가 남셔 시비로 렌즈가 남셔 시디 빼가래 샤스나 레디 순다. 그냥 아주 연도 신가 주류니 아니 로지마 파타베 순 샤그로 와. 어디 순지 쳐다디 레디 샤스. 단 레디 순지 제마 아니 신간다는 파타베 신간다는 파타다도 추다 류도 트레드도 트레온데 순지 저기기로 와. 옛날신 순지에 저기기에 로바치니 수익으로서는 유모드도 남도 줘서는 아니고 레 간다 오게 유모드도 냠도 쳐도 아니 레 그거 동네 깨버지로 제가 또 신가다베 수연다 아니 추다 류 망고 괜찮은 계기도 되나시 레디당 유모드 수 트레드 아니고 제부 동네 계기요 레디다 제부도 체 맞잖아 아니 그 바자원네 저기 말에 바자는 내 되어서 In the section of the text dedicated to karmic causality, which falls within the section of the text having to do with the individual in their intermediate capacity, there the karma is likened to a seed, and when seeds are planted in a field, for instance, the field is planted with seeds. And then only later, when additionally the conditions for the seed to germinate that are moisture and heat, then allow the seed to germinate. Likewise, karma may be likened to the seed. And when it meets with the condition that are the klesha, the mental afflictions, then the result of that karma, that is pain and sorrow, may germinate, may arise. Until the karma meets with the mental afflictions, the klesha, pain and sorrow will not be produced again. And there will be instead remaining yet what is dormant or latent. 네 때네 매바 세를 대시리 개용도 그 동에 딱고 타르바 터바래 콜 타르바래 딱 동에 세 저와 진짜 그 동에 세베게 깨지 셰용도 딱 뉴뉴모 디케메어세 아니 되네 레데 바상마 서서는 딱고 동에 개가 규된 매바차 동에 요거는 개 매바 일단 대인도 콜 타르스도 레다 뉴모니디 매바 차스나 콜 타르 레다 뉴모니디 매바 서 매바이나 콜 콜 어떻게 되신 뜻이 연구해서 To speak of the permanent absence of pain and sorrow, of liberation from samsara, to speak of having dispelled all pain and sorrow, when we speak of these, it is to speak of what is the elimination of the cause of pain and sorrow, that is klesha, the mental afflictions, along with the elimination of karma, so that pain and sorrow will no longer ever be produced again,
that is, so that it is liberation from samsara that is now had. The elimination of karma and mental afflictions both is moksha, is liberation. Until they are eliminated, one continues to turn within samsara. 뭐야, 다 저그 예보 고도나네 아니 다 지구 추모를 담이 렘바시드 그건 많이 모르겠어. And if further expansion on this is required, that too will come as part of the section on the individual in their elementary capacity. 바이는 좀 If there are others. 볼수 있어. I would like to know, how do you find an spiritual mentor? But most importantly, how do you know who is the right spiritual mentor for you? 개회신인데 아니 라마데 간제스 츠네 니에고레스 츠네 간제스 니에고레스 직제 다디양 아니 개회신인데 응원에 아니 텐수 로와 옌바디 간제스 셰투게레 아니 얘기 저랑 이 렌지죠. 이 저랑 그 들어와 땅을 때는 나는 그 녀세 되게 좀 말했다. 나만 된주 생에디 안다고 미진하게 딱 자와지에는 자와 개치셔들래. 이리 담았다고 주주 땅 거야 열에 제바 지고야 열에 아니 한다 그냥 들어보면 마페를 왔잖아. 맞아. 한번 신이 된제 계획 신이 신이 있잖아요. 근데 주주 용달을 주주요. 아니 개인들이네 된제 로맨 신이 있어요. 로마텔라양 계주 마트 창과 오 개인 신이 된제 상조직이 아니 기록 신이 된제 상조직 아니 권이 채바이나 아니 다 맞아 다다 시야게 잠깐가 이마 지금 둘에 얘가 근데 그 도시에도 어디서 나 요래서 If I were to give an answer to you, if I were to answer you, then it would not happen immediately that then you would find that spiritual mentor necessarily, as this is the activity which in a life will be the most important one of all. It will require time and it will require an examination that would happen in the way that was described during previous classes, in which the spiritual mentor would satisfy 10 necessary characteristics that qualify them to be the spiritual mentor, and where the disciple too would have 5 characteristics that allow them to rely upon such a spiritual mentor. And when both the mentor and the disciple are qualified, then and meet with one another, then in a day's time, they may realize whatever there is to be realized. 나한테 그런 게 내가 카리어라서나 딱 로마기 라말라다 라메 로말라다 인데 창마산 제바 체네 어디 당부디 차긴 개침부들에 난 예바들라 랑기 딱 라마스인데 코 라마딘주스인데 당부디 약보지 중앙이나 이니파 딱 라마 가져 때마 있네 때마 이제 가져 라마 주 니슈 가져 땡기면 때마 때 개신이 봐 깔래 매봐 다시 너도 간다 신인지 미풍왕스도 신인 미풍왕스도 당부 신이 된주디 약보 중앙이나 되네 신이 가져 때마 있네 년가 좀 매봐 신이 돼 깔래 주는 매봐 신이 때마 나신 거 한게 배 가서 랭고는 랭투에 이거 되게 연구요 방법이 따다 한배 제바치는 만으로 땡투에 배 개침을 해서 What you need is to
recognize that the disciple must examine their spiritual mentor to find whether or not they satisfy all of the characteristics or qualities needed in the spiritual mentor, whether they have them or not. And the spiritual mentor will engage, and the spiritual mentor will examine the disciple as well to find whether or not they are qualified as a disciple. And this is the most important part of all. It is important for the reason that when one starts off on the right foot in how they rely upon the spiritual mentor, then afterward, no matter the number of other times one relies again upon spiritual mentors, 10 more, 20 more, and so forth, there will be no hardship involved in that reliance upon them. There will be no shortage of spiritual mentors to that person who starts off in their reliance upon the spiritual mentor properly. And that involves that first examination of the spiritual mentor, which is the first point. 거의 괜찮아. 그 신입들이 또 봐. 이거 맞게 봐도라. 라마 망고만 때문에 유유 때 대표하고 때는 계신 거래. 신입들도 또 봐. 야, 어째 사나? 아니 라마 망고 때는 야. 그래서 치워. 괜히 치워. 그래서 Before one has realized the points of proper reliance upon the spiritual mentor, it is important to only rely upon a few spiritual mentors. But after one has realized the points of proper reliance upon the spiritual mentor, then it becomes advantageous to rely upon an increasing number of them. 네. 그지 시고 니버지 가도스나 아니 배는 아주 세디기 수수기 세디기 자와도 안 되는도 직 두배하게 치더라 이게 세고 고이바이네 거기에 간다를 뒤즈 땅고도 뒤즈 땅 개개 양이 세 아니 이게 야고라구나 다 이게 야고 열다 네 이게 달라 버다 생아서 연다 지기도 아마도 단다 신이 되도 생데 세디기 이게 세마 왜 미지 망매를 망고 이때다 개원의 체럽 생기기 아니 기계 라야기 답시지 뒤도 좀 봤다 뒤도 땅고나자 아니 수수로 가르 장시 가르치고나 제거 예치 뭐 이임을 해서 Then the second point is in a life when there's some purpose, some action, or some desired outcome that one pursues, and when it requires mentorship, then one will make the time to find the proper mentor and distinguish between better and worse candidates for that mentorship. And then after that process, one may find the individual of whom they can say, here is a good and reliable mentor, I will learn from them. And that's ordinarily what we do. Now here, the concern is greater than merely for outcomes in this present life. The consequence of reliance upon a spiritual mentor will impact many lifetimes and many generations. So whatever is required in preparatory study will certainly be of great importance. Any others? Very quick follow-up. So as a lay person, there are so many spiritual mentors and so many students with different capacities that may or may not match together. Is it true that if you take a Vajrayana initiation, without choosing a spiritual mentor, that would be a mistake? So does one have to be careful which initiation you have? You haven't, examined the spiritual mentor, so, right.
교포친이 간지 수고이나 안에 미기야 인바이나 제단 안에 계획신이 안에 빼만보 안에 요버다 안에 계획신이 대다 안에 로마기 안에 시가다 möbala 당 tum바직 안에 니에그로와 따 띠엠바이나 아니 상하 이게 왕치 슈바이나 아니 왕디 마슈베 응원라 아니 게웨신인 아니 딱제 아니 야포 마체네 아니 왕치 슈바이나 딱 뭐네 살사 체 고베 김슨 든드 여러베 아니 딱제 마체베 응원라 아니 왕치 슈바이나 동파티 아니 사기도 어디 편해야 랭게다. 아 저거데 다시 가는 저카 그 대전도 가먹으려도 담아되는 왕슈바 이나 세시도 아니 라마 땡고래 땡 말에 세다 계시도 됐다. 왕나의 라마스도 그 가르쳐 왕슈서도 그 도지 장차 어선 도지 장 딱그 냠내 제바이나 그 가르쳐 버리 도지 장 도버리 냠내 야 마제바이나 아니 그 냥가서 도지 녀와 생겨 그래서 그 왕슈서에 됐다 라마 된주 나네 라마 된주야 쇼티 뭐야 이거 됐디 아무 띵년에 야고 그래서 야 아니 공기 치외기 아니 때와디 아니 제단디 아니 라마치 소소기 게웨신인 체 아니 딱지 마체베 응원라니 왕 간주만주 왕직 슈바이나 아니 디 큐엔 가려요레 한번 왕슈요 라마 생겨 어디 도지 장 꼴, 도지 장 다 수수기 한지 하게 따다다 당고 뒤지 손다 뒤손다 아니 따다다 거기 뒤지 제대 왕 따지 맞이도 왕슈 나사저와 어디를 띵하니 there's several parts to the question and moving first to the suggestion of an initiation taking an initiation or being initiated the guru who bestows the initiation as the person that person is Vajradhara, that individual is Vajradhara. Vajradhara who is whatever you become when you achieve what there is to achieve. That Vajradhara is the guru who bestows the initiation. Then if one does not practice and rely upon the spiritual mentor properly, the consequence is Vajra hell. Therefore, the practice of the practice of devotion to the spiritual mentor of greatest importance of all is just that one. 사진에 입어들라 지기에 최셰바인 아 최년바인 세도서 내 왕고의 주 왕슈세 오다나도 소외나 수juk 선배한테 내주여봐 근데 여 이내 카말로니 담사 라마 차야다 카야로니 로마 차야 이렇게 좀 말했어 나중에 간 저서이 봐 라마다 로마 생에디 로마 기장 네 콜라마 땡기 인삼 콜라 메굴 당원 대박 전에 라마도 통 아니 왕슈 라마 기장 콜라 왕데 나가이나 콜라 가져지 펜사래 그 왕디 근데 그 제부 야고지 용사를 용사 말에 제바 치고에 디다 균세 통매나 라마도 로마스에 차야 차진 상기 말해서 Then when one lectures and another listens, or one individual bestows initiation and
the other is initiated, we may think they lecture, I listen, they bestow the initiation, I receive the initiation, as though from the respective position, the relation of guru to disciple is already established. But it is not so. For the disciple to be the disciple requires that they have faith and devotion to the individual and then listen in Buddha Dharma and receive initiation. And for the part of the spiritual mentor, they too examine who would receive the teaching and initiation for qualifications or not. And then when these mutual components are satisfied between the two, then there may be the relationship of the disciple to the guru. 모두 등산 지속, 수능 가장 최차의 얘기. 아니, 아주 지금 개개인 기록, 최세단의 연당, 두시기 보라. 내주 뭐마다 밀려. 그래서 뭐마이나, 아주 최신이나, 최신이디, 최신에 따라 체인지는 마찬가지다. 최슈초바시, 맞춰 년도유. 아니, 나들이 이해서 아주 아무 통중 오신 마주 걸라. 그런 지금 대둑 치고요. 망고요. 그래서 지도 중에 신부인들도 거기 지금 잡으라다 아니 지금 거기 간다 지속이 괜찮은 라마게 거 간다 지속이 도단도 제 아니 아마로 세장체 라마족에 아직 시행도 선생님 양체 딱보디 지속 도단으로 이내 라마 참아져서 수수랑 셈나 그래서 라마 차고 위에는 대바다 뭔데기 대바림이라 가시죠. 아니 로마기 있는다. 그거는 전화도 다 본. 저기서는 직사에 써먹이. 이 예바 들으시면은 시행 많아. 그 제가 뒤에 인디 som다 수수고 서면나. 오늘 전에 대바 먹고야. 그게 투도나 라마 땡투아. 다딩에 라마 땡투사 때는 직사에 써. 수수 르게 투아. 근데 얘는 라마 땡. 르게 투면은 아주 지속이 개개인때 그 뒤시 때는 많이 강해 되고 말아서 Now, because of the excess in the availability of instruction in Buddha Dharma, the situation differs from what it used to be. In the past, for one to learn Buddha Dharma from another required that they first make the effort to visit the place where the person was and then made the request, I'm interested in Buddha Dharma, will you now teach to me? That required beforehand an effort at making a connection. Now, send out an announcement and with a sponsoring Dharma center, then there's one who apparently visits and lectures, then the others seeing that, then think, oh, now I'll listen. And that is not the actual relationship of the disciple to the guru, which involves actually manifest faith in the guru. And for the spiritual mentor or guru's part too, a recognition of a sincere interest in the disciple and a recognition that it would be constructive to instruct them. This, a faith in the devotion, is integral. Now, if one feels that themselves, then they may actually engage in a devotion to the spiritual mentor. Otherwise, one may simply proceed as though they're any ordinary speaker, and there won't be any issue.
다니니까 너도 되면 나를 신이 된수고 다다 sabje 망을 하대. 제는 막 이게 망고지 거 되게 강한 다들 들어 되게 렌을 용 그래. 아니 나 개체쇼 가르스나다. 아다스람 신이 된주세야다. 라마 된주세야디. 다 장고야디. 탐에베 낭신 라마라 탐에바가 탐에베 나와다 셴바. 아 매가 소투야. 아니 나와다 셴바니 바까 투야. 아니 나게다 세나니 또 곰네. 아니 다 신이 되고 똑바 깨봐 지고 그래서 되게 냠내나 또다 간다를 용아야 치들라 맞아 다 신이 되도 셰바래 셰바 맞아 딱 맞아 되는 오늘 신나 맞아 되는 막 요리는 곰게로 되게 그거다 되게 가르 밤에 맨나신 장 아니 나와 나와다 셴바 당신이 바까도 나게다 세나 왜 곰해야 딱 계속가 생기는 게 한다디 진이도 subject 제마지만 열 일단 되면 반전 시작 좋아졌어. 엔터를 대시 하면 되죠. Uh, in the days to come, we'll cover the many sections which remain, having to do with proper reliance upon the spiritual mentor. There is lots more to come later connected with this, and further answers to your questions will be found there. Most importantly, when we speak of relying upon a spiritual mentor, relying upon the guru, this will involve addressing to correct our ordinary appearances and our credence in ordinary appearances. These would be removed. That ordinary appearances and our credence, our belief in ordinary appearance, would be removed through the development of pure perception and divine pride. And in practice, so that we may develop pure perception and divine pride, which remove ordinary appearance and our credence in those appearances, we present the proper way to rely upon the spiritual mentor. This itself requires a long time spent in meditation as well. So that a long time spent in meditation in order to purify our ordinary appearances and correct our credence in ordinary appearances by developing meditating in pure perception and developing divine pride. More on this will come in later days. There are many sections that remain ahead of us, and now we may close with the concluding prayers. 어떻게 다 근데서 근데 이 정도 사람을 한수가 괜히 체체도 여와서도 여와는 치수 체왕 체인데 대상 이디 괜히 체체도 여와디 다 안들 딜 때네 나와 지금 한게 셈베게 되는 루트야 미드베 동에 세트하게 둘러둬야지 뭐죠 뭐 맞잖아 여와디 동루체 예도 그래서 뭐죠 제도 랑게 취지지 집에 겨와 딜을 때네 아니 랑게 미세 된다 때봐 용야 아니 거의 지금 선불링 비자 네 망다죠 대수가 봐 시야 아니 지금 간다 수수기 지금 새로 탐제고 아니 딱 추그냐면 대투야 어디들 뭐는 전부 자원에 어딘 많은 냠도 손으로 손 And now then, the virtue accumulated through lecturing and listening in Patadharma is of all forms of virtue the greatest virtue of all.
And so now this accumulated virtue of listening and lecturing and Buddha Dharma may be dedicated to the realization of our wishes, to the alleviation of pain. If the virtue, though, is not dedicated in this way, then the virtue may disappear. Now, the virtue of lecturing and listening and Buddha Dharma may be dedicated to our lives becoming meaningful, to the pacification of the many hardships and conflicts facing the world, and for there to be in many generations the opportunity to meet with Buddha Dharma and to practice. We may dedicate virtues through this great prayer to these ends. Page 12. Namre jewe ombo da gyurshi, derma sumbe seram kundu yang, jambe yangi tsewe jezonne, tembe rimba kunsan lamgi cho, nikne drube genam nije sho, rangi jishin tobe lamgi ne, shuzan tsewe jambe tabgege, drue yegi mumba senje ne, jewe temba yinrin zingir Temba rinchen chogi ma kyabang, kyabyan nyambar girve chodirne, Ningche chenpe yigrab tyoba yim, pede teche sewar jebar sho, seje gyawe me chon chile de, we chon chancho lamgi rinpe kyang, kharje namgi yilam pende shing, gyawe zeba ringo kyong gyurche, Lamsan dröbe tengen dröbje chen, köken seche mitam mimengün, serap kundun gyewe ngaba yi, namda lamdan trewa ma girchek, kanse teba chola chujusi, sujin dröla tsumba diyisi, tövde namge tabdun dröche ching, rashi gyan tsop chökun gyam girchek. From my two collections, vast is space that I've amassed, from working with effort at practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may they always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Sambe yewa di tendan rowa kunam kampendan Kebar jezu losan dramba ye Tebe nyimbo rindu seje sho Kare rawe korwe shingam de Pendan dewa malu chungwe ne Shere zewan tenzen gyaso ye Shabe site barje tengir chik Shambe po chitar kempa dhamma kundu sambo de yante shinte Deda kunji jesu talo she Gyewa deda tamche radu mo Dusun shepe gyewa tamche ki Owa gamla chotu ngapande Dagi gyewe tawande kunkyang Sambo chushi radu mo wariki Chansho senjo rinpo che Mahye padam ke girchik Kewa nyamba me bayang Kone kondun pe warar sho
I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient being, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners, Itins and Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all, and it's warm outdoors, and we may be at ease outside and enjoy a meal together.